Hi guys, welcome to yet another episode with Yorketeers, and of course, Kavi and I are here, and we might have one or two at the most. We'll see how that goes. But anyway, we are here because they've revealed a new squad for the World T20, and there are some surprises out there. Yes, Kavi, and the first surprise. The first good news is we don't have Kulcha and Dhawan. Yeah, first news is Dhawan is no. No Dhawan. ரெண்டு வேர்ல்ட் கப் செஞ்சது போதும் சாமி அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலி தவான் வந்து T20s வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டு தான், அதை நான் அக்ரி பண்ணிக்கணும். 2018 அப்புறம் ஸ்டாட்ச் இன் ஐபிஎல் யூஸ்வலி இம்ப்ரூவ். இன்டர்நேஷனலாக அந்த அளவுக்கு அதை எமுலேட் பண்ண முடியல, அது உண்மை. அகேன்ஸ்ட் பிக் டீம்ஸ் அவனால கண்டிப்பா அடிக்க முடியல. நிறைய ஷார்ட்ஸ் இல்லை, அந்த ஒரு கியர் இல்லைன்னு தான் ஃபீல் ஆகும் எப்பயுமே தவான்கிட்ட. ஸ்ரீலங்கா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அந்த மாதிரி டீம்கிட்ட அடிக்கலாமே தவிர we can't expect him to 25 பால் 50 ஒரு 30 பால் 65 அதெல்லாம் தவான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பவர் பிளேல அடிச்சு ஆடுறது டெல்லியில ஆடலாம், மேபி இஸ் ஹேவிங் நோ ப்ரெஷர் ஆன் தட் சைட். இங்க வந்து அப்படி நல்லா ஆட முடியல. ஏன்னா ஐபிஎல் டு இன்டர்நேஷனல் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி வேரி ஆகும். செகண்ட் இஸ் குல்ச்சா, ஃபைனலி குல்ச்சா இஸ் ஐ won't say they are bad bowlers. குல்தீப் இஸ் எக்ஸ்ட்ரானரி கிரேட் பவுலர். அண்ட் சஹல் வந்து அவரோட பொட்டன்ஷியல் வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி வந்த பவுலர் தான். லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, ஆங்கிலிஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க, வேரியேஷன்ஸ் நிறைய இல்லை. ஸோ வி வென்ட் ஃபார் அ குவிக் பவுலர். அவரோட பேஸ் ரொம்ப கம்மி, ரெண்டு பேர்ட்டையுமே பேஸ் கம்மி தான். ஆக்சுவலி குல்தீப்ட வேரியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு, சஹல்கிட்ட வேரியேஷன்ஸே கிடையாது, நாட் ஈவன் ஏ குட். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் மூவ். ஏன்னா இப்போ இந்த யாராவே ஃபாஸ்டான லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் நிறைய போடுறாங்க. ரஷீத் கானா இருக்கட்டும், மேபி சம் அதர் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் அக்சரங்கா வரட்டும், எல்லாருமே கிரிட்டிஷாக தான் போடுறாங்க. ஸோ ராகுல் அது நமக்கு ராகுல் சர்மா ஒரு ஸ்பின்னர் தான் தேவை. நிறைய ஆங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றது இஸ் ஆல்சோ குட் ஃபீல்டர். சஹல்கிட்ட வந்து அந்த எபிலிட்டி இருக்கான்னு தெரியல. ராகுல் சார் கேன் ஹோல்ட் த பேட் ஸ்லைட்லி. அந்த மாதிரி ஒரு ஐபிஎல்க்கு அப்புறம் நடக்குது வேயில. ஸோ பிச்சர்ஸ் வந்து நல்ல வேற டேரா இருக்கும். யூஸ்வலி ஐ ஃபீல் ஸ்குவாட் இஸ் ஓவர் ஃபில் பை ஸ்பின். லேட்டர் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ஓகே இவ்வளோ மேட்சஸ்க்கு அப்புறம் நடக்குது, அதுக்கப்புறம் குவாலிஃபயர்ஸ் நடக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ லீக் மேட்சஸ் நடக்குது. ஸோ ஐ ஃபீல் ஓகே தே கோ because Virat Kohli, MS, Ravi Shastri, all those masterminds are behind them. Okay, everyone knows, even Dada knows. Pitchers going to spin slightly, ட்ரையாக தான் இருக்கும். பட் ஐ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் அப்ஜெக்ஷன். ஷர்துல் தாக்கூர் வந்து 11ல இருந்திருக்கணும் ahead of முகமது ஷமி. Anyways, it's okay. Well, Mohammad Shami is still not cracked the T20 code அப்படின்னு எனக்கு எப்பயுமே ஃபீல் ஆகும். Yeah, I'm 8.5 out of 10 for this squad. Who do you see coming into the 11? Bhuvneshwar Kumar or Mohammad Shami? Look, I will pick Bhuvneshwar Kumar because he previously cracked the T20 code, I think. Yeah. Shami is still not, but Bhuvi on the last 2 years டெத்ல ஒழுங்கா போடல. That's not a great sign, I think. So we need someone like Shardul. Shardul is not a extraordinary death bowler, but he's a wicket taker in the middle overs. He's a decent number 8 batsman. இப்போ இந்தியா டெத் ஓவர்ஸ் நல்லா போறோம்னா 2 bowlers தான் ஐபிஎல்ல நல்லா போட்டாங்க. 2-3 bowlers தான், பும்ரா, சிராஜ் அண்ட் ஹர்ஷல் பட்டேல். வி கான்ட் பிக் ஹர்ஷல் பட்டேல் ஸ்ட்ரைட் அவே. ஐ ஃபெல்ட் சிராஜ் பிக் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு எப்பயுமே ahead of Mohammad Shami, because this sometimes he bowls around 150 kph. It's like a top gun speed. Siraj bowling and the deathla he nailed the Yorkers like fun. 100 years தமிழ் அவுட் அனுப்புவாங்க 2 மேட்ச் தான். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ பந்த் ஒரு மேட்ச் சமாளிச்சான், நிறைய நல்லா போட்டாங்க சிராஜ் டெத்தில். பவர் பிளேல இஸ் a சூப்பர் விக்கெட் டேக்கர். புவி கிட்ட லாட் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் இருக்கு, அந்த பேஸ் இல்லை. ஸோ ஐ ஃபெல் we slightly missed a trick on adding Mohammad Siraj. Not adding Mohammad Siraj அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அக்ஷர் பட்டேல வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, பட் அக்ஷர் பட்டேல் லாஸ்ட் 2-3 years ஐபிஎல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், T20 பெர்ஃபார்மன்ஸ் அமேசிங். ஆக்சுவலி ஜடேஜா இஸ் நாட் a great T20 bowler. Spinner. Spinner. Aksar is slightly ahead of Jadeja as a bowler, and I always feel in T20s only. Not in ODIs or in T20s and IPL. Because Aksar வந்து நீங்க எந்த பேஸ் விட்டாலும் போவோம். லெஃப்ட் ஆர்ம் பேட்ஸ்மேன் நல்லா போவோம் அக்ஷர். I saw that lot of times during IPL. So this thing is a different equation. ஒரு எல்லாம் Aksar is not an accomplished batsman like Jadeja. I will agree with that. But
he's slightly ahead of Jadeja as a bowler and always feel. Because Akshar na Delhi Capitals sort of one of the backbone, I think one of the backbones, one of the pillars. Akshar. லாஸ்ட் டைம் அவங்களோட Yeah, சக்சஸ்க்கே காரணம் வந்து அக்ஷர் பட்டேல். ஒரு 30% ஆஃப் சக்சஸ் கோஸ் டு அக்ஷர். true. அந்த ட்ரைவ் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் அக்ஷர் ஆடவே முடியாதுப்பா. அக்ஷர் எப்படி ஆட முடியாது அந்த ட்ராக்ஸ்ல? ஸோ நல்ல வேலை லக்கி தேடின்னு செலக்ட் குணால் பாண்டியா. அது குணால் ஃபாஸ்ட் பாண்டியா bowler, செலக்ட் பண்ணியிருந்தா அது ஒரு ஸ்பின்னர்ல. ஃபாஸ்ட் பவுலர் மீடியம் பேசர் எடுத்திருக்கலாம். ஒரு பவுன்சர் போடுற போல புவனேஸ்வர் குமாரோட குணால் பாண்டியா ஒரு நல்ல பவுன்சர் வந்திருக்கும். So okay, talk us through the batsman. We kind of expected the same batsman. It was quite predictable, and they went off with the Yeah, it's always predictable. right options. I know this. Yeah, எனக்கு இந்த பேட்ஸ்மேன் தான் பிக் பண்ண போறாங்க. ஐ திங்க் 13 out of 15 ஐ காட் த ஸ்குவாட் ரைட். ரெண்டு பேர் தான் yeah. ஷரம் தாக்கூர் உள்ள வந்திருக்கணும். சிராஜ் ஐ காட் அக்ஷர் அண்ட் ஷமி. அக்ஷர் என்னோட இதுல ரிசர்வ்ஸ்ல இருப்பான். இங்க தே பிக் இட்ஸ் ஓகே. பேட்ஸ்மேன்ஸ் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆக்சுவலி ரோஹித், ராகுல், கோலி எல்லாராலே அக்குமுலேட்டும் பண்ண முடியும், அடிச்சு ஆட முடியும். So we don't Yeah. need to worry about innings building. I always feel. Also, Sky also know how to build an innings. Everyone knows that Indian batsmen எல்லாருக்குமே அந்த art. You need a striker from KL ball. Rahul also. KL Rahul also, Okay. because he's been doing that in IPL also for the last few years. Also in ODIs he's playing number 5 role. So in test Yeah. matches he started to do opening. It's okay. Everyone knows to rotate the strike. But ball 1ல இருந்து அடிக்கிற அந்த ஒரு recently they started to accept that method. Last England last series they started to hit from ball 1. Yeah. They showed more Yeah. intent and Sky, Pandya and Jadeja. Ishan Kishan as well. Kishan ஏன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை பிக் பண்ணாங்கன்னா கிஷன் கேன் பேட் அட் மிடில் அண்ட் ஆல்சோ கேன் ஓப்பன். He's a left hand batsman. A lot of leg spin is going to bowl. I don't see Shreyas Iyer last over 2 match நல்லா இருந்தாலும் I'm not convinced it's Shreyas Iyer as a T20 batsman. Kishan is he has a variety of strokes. Is a good game against fast bowlers. He can cut, pull and square and drive sometimes. அந்த ஷாட்ஸ்ல ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அந்த ஃபுல் ஷாட் அந்த இதெல்லாம் தலைப்படாது. ஏன்னா அப்புறம் அதே மாதிரி லெக் ஸ்பின்னர்ஸ்ட்டு நல்லா ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி ஆடுவான், ஸ்வீப் ஆடுவான். I'm not sure Yeah. of the thing to say. Actually, Shreyas is also injured during first phase of IPL. Yeah, I won't pick Shreyas even in my reserves. He's a good batsman, but not a great player. Are you surprised not to see Prithvi Shaw in the reserves? Because you can't say we have Rohit and Rahul can open. Then we have Ishan can open. Virat also can open. அதனால ஓபனர்ஸ் பிக் பண்ணல. So they went with the middle order option. Actually, there's one opener that we have in common who they haven't yet tried. Mayank Agarwal. Rishabh Pant. Yeah. அது வந்து ரோஹித் சர்மா கேப்டன்சி தான் நடக்குது. Anyways, but we need Rohit and Rahul to open like this. Yeah. அதுதான் ஒரு தனி ப்ராசஸ் வேணும். We will do that in ODIs. ODIsல கண்டிப்பா பண்ணுவோம். Maybe after Rohit's retirement, Rahul and Pant may be going to work. And So on one end, Rohit open பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். Yeah. So on one end, we are seeing Ravi Shastri, who's probably seen his last test match as Indian coach. Actually, it's not. அதுவே ஒன்னும் ஒரு நூலிலையில தான் தூங்கிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு மேட்ச் நடக்குமா நடக்காதா ஸ்டில். Yeah, exactly. No, that's what. Probably he's seen his last test match as Indian coach. What will you do if we win this series and T20 World Cup? Will he move on or will we decide back to stay with the team? But he's already said that he's going to move on. Why can't he change his opinion after that? Or opinion change பண்ணக்கூடாது. Actually, இது வந்து ரொம்ப ironical இருந்தது. 2 years back we were saying Rohit Sharma, Ravi Shastri out, and now we're saying why can't Ravi Shastri stay? It's a curious case. What changed, Kavi? What changed in between? Was it Border Gavaskar series? Actually, Ravi Shastri or man management skills. Look, நம்மளோட டெக்னிக்ஸ் அவர் சொல்லி கொடுக்கலாம். நம்ம எல்லாமே பாக்குறதுல பிசிசிஐ ட்விட்டர் ஹேண்டில் அண்ட் யூடியூப் சேனல்லாம் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா இல்லை. ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு அஸ்வின்.
he only showcased this. And I always see some kind of ஒரு வைப்ஸ் இருக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல ரவி சாஸ்திரியை பார்க்குறப்ப. விராட் கோலி நீட் சம்மன் லைக் ரவி சாஸ்திரி ஆர் எம்எஸ் தோனி ஆர் ஒன்லி. ஸோ ஒன்லி தே ஈவன் அந்த அளவுக்கு பற்றி கடைசியில் பேசுவோம் எம்எஸ் தோனி. We're going to come to that. Let's just talk about Shastri here. Yeah, Shastri is ஆதி புரண்ட் அடிக்கடி சொல்லுது இஸ் லைக் ரிபல் அப்படின்னு பிளேயிங் டேஸ்ல. எங்க மாமா கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இஸ் லைக் வாரியர் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. நமக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நம்மலாம் ரொம்ப ஒரு ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டே இருந்தோம். ஒரு ஓவர் ரைட்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப ஒரு அண்டர் ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரவி சாஸ்திரி. எதுவுமே பார்க்க மாட்டாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. ஏன்னா என்ன நடக்குன்னு யாரும் நமக்கு சொல்லலை, காமிக்கல. பட் லேட்டர் we start to realize this match had some impact on the dressing room. Even ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ்ல அந்த குவாரண்டைன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஃபேமிலிஸ் அலோவ் பண்ண அந்த ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்பீச் தனியாக எக்ஸிபிட் ஆகுது. ஆக்சுவலி இந்த ஓவர்சீஸ் போறப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்லாம் இருந்தாதான் we should punch above their weight. We can punch above our weight. I always say Ravi Shastri is a character we need always. Yeah. So actually in Combox we need him a lot. Anyways, we can't hear Sanjay Manjurekar and Sanjay Gavaskar more. But this is a kind of we need Ravi Shastri a lot. Actually, I won't accept Rahul Dravid as an Indian coach forever. He should be in that basement. எனக்கு எப்பவுமே பேஸ்மெண்ட் தான் இருக்கும். We should pipeline the youngsters to the mainstream. He is a proper guy to handle this. He should be at NCA. He should be at NCA. Okay. Anyone எல்லாம் ஒர்க்கான கிரிக்கெட்டர்ஸ், நல்லா ஒரு திங்கரான கிரிக்கெட்டர்ஸ் யாரும் மேனேஜ் பண்ணுவோம். திங்கர் ஆக வேண்டிய கிரிக்கெட்டர்ஸ் ராகுல் டிராவிட் வந்து கேன் மேனேஜ். அலங் வித் பராஸ் மாம்ரே, ராபின்சன், வெங்கடேஷ் பிரசாத், கடம்பைசன் சார். ராகுல் டிராவிட் வராம இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணும். I hope some next coach might be Mike Tyson, but I don't know. I want Ravi Shastri to continue. Right. Until 2023 World Cup. 50 over. Okay. Because it's going to happen in India. Yeah. Anyway, another name that is there in the squad, Varun Chakravarti. What do you think? He's played only one or two series. கனா படத்துல எஸ்கே சொல்லுவாங்க. கனா படத்துல எஸ்கே சொல்லுவாங்க, நான் வந்து ஒளிச்சு வைக்கல, வந்து எடுக்காமல ஒளிச்சு வைக்கல, மறைச்சு வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் வெயிட்டிங் ஃபார் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வருண் ஃபிட்னஸ் தான் அவனோட ஃபீல்டிங் தான். என்ன பண்ண போறோம் தெரியல. அவன் எங்க ஹைட் பண்ண வைப்பானுங்கன்னே தெரியல. ஷார்ட் லைன்ல வைப்பானுங்க, இல்ல ஏதாவது ஃபைன் லெக்ல வைப்பானுங்க. வருண் சக்கரவர்த்தி கேரியரே பார்த்தா it's more like a dream. He started to play. He's ஒரு engineer. He's an architect. Yeah. Daily job போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு பையன். ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன், தென் டெவலப் ஃபாஸ்ட் பவுலிங், தென் இன்ஜுரிஸ்னால நிறைய ஃப்ரீக்கான இன்ஜுரிஸ் தான் நடந்திருக்கான். சொல்லுவாங்க ரீசெண்டா பக்கத்து கிரவுண்ட்ல இருந்து பால் அடிப்பாங்க, என் கிரவுண்ட்ல வந்து வந்துடும். அது எடுக்க போறப்ப அதுல பட்டு கால் வெளிக்கு விழுந்து கால் உடஞ்சிருச்சு, 6 மாசம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீக்கான இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் நடக்கும். அப்புறம் வந்து 8 points ப்ரோ சம்திங் திங்ஸ் டவுன் பீட் பண்ணாங்க. பட் ஒரு மேட்ச் எல்லாம் இன்ஜுரி ஆயிருச்சு, ஆட முடியல. அதுக்கப்புறம் வென்டான ஆப்செஷன் அண்ட் அது வந்துட்டு கேட்க ஒரு எப்படி சொல்ல பார்த்து கரியர் பிரேக்கும் ஒரு ஸ்பெல்லா இருந்துச்சு. வருண் சக்கரவர்த்தி. ஹாய் சீனியர். லைவ் போயாச்சா? குட் ஹேர் ஸ்டைல். என் தலைவன் எங்க? ஜூனியர் ஷாவா பிக் பண்ணல. இன்னைக்கு நம்ம ஜூனியர்ல எப்படி we already talked about it. அதான் பேசி இருந்தேன், ஜூனியர் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு. ஜூனியர் இஸ் நாட் அவைலபிள் டுடே. கால் பண்ணியா? ஓகே. எனிவே, யா. Senior, your thoughts on the squad so far, just in general. We are yet to talk about Ravichandran Ashwin and MS Dhoni, but tell us, other than those, what are your thoughts on the squad? Nothing particular to complain per se, but I thought it's over spin dependent, which is a bit of a surprise, which is not really Kohli's style. And then you're adding Dhoni as a mentor, so I am putting 2 into 2 and then calculating all these things. ஏன் 5 ஸ்பின்னர்ஸ் பிக் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்போ வந்து ஐபிஎல் நடக்கும், அதுக்கடுத்து குவாலிஃபயர்ஸ் நடக்கும், அதனால பிட்ச்ல வந்து வேற என்டையர் நடக்கும் கண்டிப்பா. இல்ல, நேத்தி ஹர்ஷா போக்லே அந்த இன்டர்வியூல he was saying that they will protect those pitches for the World Cup.
certain pitches for the World Cup and then keep it fresh actually because ரொம்ப undue advantage இருக்கும். So I'm not sure, but again I think it'll have wear and tear, it'll support spin எல்லாம் எனக்கு புரியுது, but this is not really Kohli's style per se, and I'm very interested to see how he's going to handle such a large contingent of spinners. He's so used to other the test cricket இப்போ வந்து fast bowling rattling stumps எல்லாம் பார்த்துட்டு ராங் ஒன் ரைட் ஒன் அதெல்லாம் நம்ம ஆளுக்கு ஒத்து வருமான்னு தெரியல. சகால வச்சு ஒரு நாள் மேனேஜ் பண்ணா இவங்கள வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியாதா? குளிச்சா வச்சு மேனேஜ் பண்ணாம கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்ண மாட்டானா இனிமே? So for me the most intriguing things is like Ashwin coming back and then Dhoni becoming this mentor. It's never happened in Indian cricket because you already have Kohli and then you have Ravi Shastri, the whole team, and then now you're adding such a powerful personality. It's not some random. Dhoni வருவார் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல அந்த ரோலுக்கு. இல்ல நான் ரெண்டு விதமா பார்க்கறேன் இத. ஒன்னு வந்து T20 expertise actually யாருக்குமே இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா கிடையாது. Shastri has never played T20. And you're probably adding the most renowned tactician in T20 games into your lineup, which is a great thing. Yeah. Also, I'm looking at it as is it some sort of a dress rehearsal for him becoming a mentor coach for CSK or a mentor for the Indian team? I don't know. That's not his character, either way, did you expect him to join the Indian team? That's out of his character. He's like a mystery box, he's like a Bermuda. Actually, எங்க என்ன நடக்குதே கண்டுபிடிக்க முடியாது. இல்ல ஒண்ணு எனக்கு ஷூரா தெரியும், Dhoni would not have offered this services. Somebody would have asked him. So somebody really he respects has asked him and he has responded. So that's how actually the four powerful guys were there. You have Dada, who's the director. Then you have Ravi Shastri, who's the coach. You have Kohli, who's the captain, and you have Rohit Sharma, who's the vice captain. So you have probably like four guys who are so influential on that side. So probably they would have asked for Dhoni himself. And Dhoni himself. I'm wondering if Dhoni or suggestion did it come from Rohit Sharma, his like big nemesis in IPL, and probably the prototype captain in T20s, right? So. எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. could have come from Kohli also. He has a fantastic relationship with Dhoni, so I will not be surprised that Rohit Sharma still has a good relationship with Dhoni. He may be his IPL nemesis. இல்ல சொல்றது as a respect தான் சொல்றேன், மரியாதைக்கு தான் கூட்டிக்கணும்னு சொல்றேன். Yeah, you know that, so I mean he will have an influence on that. I think for me it is a recognition from the Indian camp that they're not able to cross the line in ICC tournaments. Actually Dhoni 5 time World Cup win பண்ணலையே. 5 time yeah, but overall if you see his track record is amazing, and Dhoni doesn't have a team like this, like right now what we have. So this is actually a proper T20 team, probably the first time we are having a T20 team after 2007 we had a T20 team. நமக்கு புரியாமே ஒரு T20 team follow பண்ணோம். Greg Chappell oda boys, all those guys. So and Greg Chappell oda influence ரொம்ப முக்கியம் இங்க சொல்லி ஆகணும். So anyway, but he's like almost always portrayed as a villain, but he is the prototype for your fast bowlers and also your T20 squad and stuff like that. Actually the team ஒரு left arm pacer இல்ல. What are your thoughts? நட்ராஜன் இல்ல, அவன் injured. So probably I was going to ask you actually, would Chetan Sakriya have been a appropriate choice, or is he too inexperienced after this World Cup? Maybe like a squad player, you could have added him. See, I don't believe in taking per se left-hander and then you take a left-hander. It has to be a good addition, right? Like we tried with Khalil Ahmed and it didn't really work. Just because you're left arm doesn't mean that you're what about நம்ம தலைவா, அவன் பேரே மறந்து போயிட்டான். ராஜஸ்தான்ல அடிக்கடி பெரிய வேலைக்கு போவானே. இல்ல I'm not sure. உலகட்ட வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ்க்கு பிக் பண்ணோம், ஆனா பிக் பண்ணவே இல்ல. அவனுக்கு T20க்கு பிக் பண்ணோம். தெரியல. லெஃப்ட் per se I'm not really worried left and right and all those things, but I think this is an attack varied enough to do whatever you want to do. I was surprised that Thakur was not added because he's in such a vein of form and vibe and all those things. Actually அந்த நம்பர் 8 ரோல் வந்து இந்தியால பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அவன் ஒரு ஆளுக்கு தான் இருக்கு. நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போறானே. Yeah, and we are short on கொஞ்சம் fast bowling resources I feel. யாரோ ஒருத்தருக்கு மூவி மாதிரி ஒரு ஆள் we are putting at number 3 and he is known to have a breakdown. Injured. But you have a standby in Deepak Chahar, so எங்க டெம்பிளே மாதிரி ஹாஸ்பிடலுக்கே தட்டு கொடுத்துட்டோம் புவனேஸ்வர. Yeah, but again IPL what happens if Chahal has an amazing IPL and Rahul Chahar is taken out of the cleaners
in this IPL tournament. What do you do then? Like, எனக்கு அதுவும் புரியல. Would you change at the last moment? ஆக்சுவலா நேச்சுரல் ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கு நிறையா. அது வந்து ராகுல் சக்கர்கிட்ட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. வேற ப்ராப்பர் வேரியேஷன்ஸ், பேஸ் நல்லா குவிக்கா இருக்கா. நிறைய ஆங்கிள்ஸ் கட் பண்ணி போடுவான். அந்த ஸ்னேக் மேல ஒரு ஆங்கிள் வருவான். அதே மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணுவான். அவன் எப்படி இருந்தாலும் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருவான்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். மும்பை இந்தியன்ஸ் மேட்ச் பார்க்க லாஸ்ட் ஓவர்லாம் அவன் கண்டிப்பா ஸ்ட்ரைக் பண்ணி விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருவான். அவன் போடுற கடைசி ஓவர்ல கண்டிப்பா விக்கெட் வரும். ஏதாச்சும் பண்ணி விக்கெட் எடுத்துருவான். He will pick 3 or 4 wickets for 30-34 at the most. பண்ணிட்டு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். He won't go. அந்த UAE எல்லாம் நல்லா போட்டுருக்கான். ரொம்பலாம் அவனை அடிக்க முடியாது. லாஸ்ட் ஐபிஎல்ல செகண்ட் ஹாஃப்ல லாஸ்ட் ஒரு 4-5 மேட்சஸ்ல அடிச்சாங்க. அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஒரு 100 அடிச்சதுக்கு அப்புறம். பட் ஆனா ராகுல் சக்கர் வந்து எப்படின்னா அவனோட ஸ்பீட் ரொம்ப கூட. ரஷீத் கானுக்கு அப்புறம் அதிக ஸ்பீட் போடுற ஒரு லெகினா அவனும் ஹசராங்காவும் தான் இருப்பான். ராகுல் சக்கரும் ஹசராங்காவும் தான். அந்த பேஸ்ல நிறைய பேருக்கு ஆட தெரியல. பாஸ்டிஷா ஒரு லெக் ஸ்பின். IPL இன்னொரு விஷயம், I'll be concentrating on this, the workload management, because these guys had a long test series. Someone like a Bumrah and all that. How much Mumbai Indians is going to use them? Will the Indian camp tell him that konjam avana preserve pannunga? All those things. Actually, Rohit Sharma avanukku theriyum. So it'll be interesting what squad they're going to use all these teams in IPL, because they've been on the road for such a long time. வேர்ல்டு கப்ல அவங்க என்ன ஸ்குவாட் யூஸ் பண்ண போறோம்னு எனக்கு தெரியும். 2 ஸ்பின்னரு, 2 பவுலரு, 2 ஆல்ரவுண்டரு. அதான் நம்ம காம்பினேஷன். 6th bowler, அந்த 5th 6th bowler வந்து ரவீந்திர ஜடேஜா. Okay, I want to ask both of you, what's your thoughts on the not picking the Shikhar Dhawan in Tale as ஐயா உங்களோட சேவை போதும் ஐயா எங்களுக்கு. சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. வெரி வெரி ஹாப்பி. பார்த்த ஸ்குவாட்ல பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் நேமே இருக்காலே பார்த்து ஷிகர் தவன் தான். பட் ஹி இஸ் கோயிங் த்ரூ சம் டஃப் டைம்ஸ் நவ. அதுக்காக நம்ம பிக் பண்ண முடியாது. That's immaterial. Yeah. No, but that doesn't need to be discussed in a positive or negative way. It's immaterial. Actually நம்ம எல்லாம் எந்த ஒரு எரால இருந்தோம்னா ஷிகர் தவன் நம்ம வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல 2 வேர்ல்ட் கப்ல அஜின்கியா ரஹானே வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். 2 டைம் மிட் ஆஃப் தி டோர்னமென்ட்ல அஜின்கியா ரஹானே நெக்ஸ்ட் இயர் ஐபிஎல் அந்த கல்லூரி படம் இருக்குல்ல, அதுல 2 பசங்க பேசுவாங்க, நீ சொல்லு ஏன் நீ சொல்லு, அந்த மாதிரி 2 வேர்ல்ட் கப் சாப்பிட்டு போயிட்டானே. சோலாவா சாப்பிட்டு போயிட்டானே. நம்ம தலைவர் ரஹானேக்குள்ள என்டர் பண்ணுவானா அது வேற மாதிரி போகுது. அது வந்து இந்த 5th மேட்ச் முடிஞ்சு ஆக்சுவலி இப்போ நான் ஒண்ணு பார்த்தேன். எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இஸ் வாட் டு யூ திங்க் அபௌட் செலக்ஷன் ஆஃப் அக்ஷர் பட்டேல் and the non selection of Krunal Pandya? Would you swap? Actually Akshar is a super bowler in T20. Akshar Patel is a spinner. Krunal Pandya is a pacer, slightly ahead of even Jadeja in T20s. Jadeja is not a great T20 bowler. நம்ம ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். Akshar is a super T20 bowler. Last 2 to 3 years stats நான் சொல்ல, he is very very economical. He can bowl in power plays. அவன் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் நல்லா போட்டுருக்கான். அவன் ரொம்பலாம் அடிக்க முடியல. பார்த்தேன் ஸ்டாட்ஸ் எடுத்து பார்த்தேன். அந்த யுஏஇல லாஸ்ட் டைம் டிசி ஃபைனல்ஸ் வந்ததுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வந்து அக்ஷர் பட்டேல். அவன் வந்து நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுத்தான், நிறைய ஸ்டாப் பண்ணான், நிறைய கண்டெயின் பண்ணான், விக்கெட்ஸ் நிறைய எடுத்திருக்கான். டவுன் ஆர்டர் கொஞ்சம் அடிச்சான். இஸ் நாட் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் பேட்ஸ்மேன் லைக் ஜடேஜா. ஐ ஆல்சோ அக்ரி தட். Would you call him your best left arm spinner in the country? In white ball, particularly in T20s, particularly in T20s. White ball, yeah, particularly in T20s I will rate him. பட் அவன் பேட்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அவன்கிட்ட அந்த ஸ்கில் செட் இருக்கு. அவன் அதை கடைசி வரைக்கும் அவன் ட்ரை பண்ணனே தெரியல. ஒன்னும் அவன்கிட்ட குஜராத்துக்கு அவனால ஆடுவான். IPL he has to do that, show that kind of thing with bat and all that. But what do you think about, எனக்கு ஒரே ஒரு இது வந்து அஸ்வின், நம்ம obviously நம்ம தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அஸ்வின் and வருண் சக்கரவர்த்தி say you're picking them on a day. I feel that significantly makes you a poorer fielding side in a way. What do you think about that in a World Cup like situation? Look, எல்லா டீமும் வருண் சக்கரவர்த்தி definitely. வருண் சக்கரவர்த்தி நான் பாத்துர்க்கேன். he just ambles along, so I don't really understand. அவன் 24 பால் மட்டும் தான் அவனால போட முடியும். நான் பாத்திருக்கேன் வருண் சக்கரவர்த்தி. நான் நேராவே பாத்திருக்கேன். அவ்வளவுதான் அவனால போட முடியும். அவன் எப்பயுமே ஈவன் டிஎன்பிஎல்ல அவனை வந்து ஃபைன் லெக்ல இல்ல ஷார்ட் ஃபைன் லெக்ல ஹைட் பண்ணி வைப்பான். அவன் கேபி தான் அவனை ஃபைன் லெக்லேயே நிப்பாட்டு. அருண் கார்த்திக் சொல்லுவான் அவன் ஃபைன் லெக்லேயே இருக்கட்டும் கத்துவாங்க. கேட்டு சொல்றேன் பிக்சர் சொல்றாங்க.
அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு. ஆனா எல்லா டீமும் இந்த ஃபீல்டு இருக்காங்க. பாகிஸ்தான்லாம் பார்த்தா 7ல 11 பேர்ல 7 ஃபீல்டர் இப்படிதான் இருக்கானுங்க. அவனுங்களுக்கு எப்படி வைப்பாங்க? அது அவங்க ஜெனரேஷனல அப்படிதான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலா ஒரு ஷாஹித் அஃப்ரிடி தவிர யாருமே ஒழுங்கா ஃபீல்டிங் பண்ணது இல்லங்க. ஷோயப் மாலிக் ஓரளவு ஃபீல்ட் பண்ணுவோம். Shoaib Malik is a fantastic fielder. Shoaib Malik is okay, let's not Shoaib really Malik always has a side Ajmal. Yeah. Shoaib Malik always has a side Ajmal. Pakistan should never really be a benchmark for fielding and all that. So அந்த 4 ஓவர் போட விட்டு நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் போட்டு ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபீல்டிங். Okay. Now நீங்க கேக்குறது மட்டும் நான் கேட்றேன். Thoughts on Ashwin coming back? இல்ல அஸ்வின் கூட ஓகே, நீ அஸ்வின் சொல்லி முடிங்க. அந்த ஷமி பத்தி கேட்டேன். ஷமிக்கு நான் வரேன். நீ அஸ்வின் பத்தி நம்ம பேசிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த சொல்லுங்க. Yeah, so first thoughts on Ashwin getting back. Did you expect first thing? And then Washington Sundar injury, I expected Ashwin. Yeah, I expected a little different. I expected Ashwin. I even said to Ani long time before, once Washington Sundar is injured, I expected Ash. Maybe அவனை எனக்கு அப்பப்போ தோணும், உன்னை ஏன்டா ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்லாம் தோணும். பட் போத் ஆஷ், ராகுல் சேகர் 2 பேரையும் போட விட்டா they will run through the sides. If the track வந்து கொஞ்சம் ஸ்பின் ஆச்சுன்னா கூட அவனுக்கு கண்டிப்பா நல்லா போடுவாங்க. லைட்டா சப்போர்ட் இருந்துச்சு. எல்லா டீமும் லெஃப்ட் அந்த டாப்ல ஹெவியா இருக்காங்க. அஸ்வின் against them is a but my god, he will bowl with vengeance. ஒரு அடிபட்ட புலியா வருவாங்க கண்டிப்பா. அந்த வால் பார்த்தல, அந்த டனல் எல்லா டனலும் இருட்டாத இருக்கான அந்த லைட் தேடி அந்த 5 டெஸ்ட் மேட்ச்ல வேற உட்காத்தி வச்சிட்டாங்க யூடியூபர் மாதிரி. செம்ம கடுப்புல இருப்பாங்க. லுக் அந்த actually ரெண்டு ஸ்பின்னர் எடுக்கிற கான்செப்ட் I won't agree, but anyways he is a great spinner. இல்ல, I'm not debating whether he should be or not. That's a different debate. Him personally will feel terrible. ஏன்னா அவனோட preparations அந்த ஹெவியா இருக்கு. Play for survey, counting and he's a champion bowler. Like he will feel like you pick me, I'll win you matches. That's how they think. No one evolved like him. No spinner evolved like him. Harbhajan na oname evolved. Evolution none, I'm thinking of Chahal, and then we have to come there. Yeah. Actually, I have to say this World Cup will be a kind of vengeance for Ashwin and Jadeja together against Kulcha, because after 2017 Champions Trophy, they two were chucked for these two, and now these two are chucked back for these two. So it's kind of a full circle. Life has come a full circle. Yeah, I think he would want to be a significant part of it. He was part of a World Cup winning team anyway, 50 overs. But he would want to be the significant player in that. Maybe become the bowler of the tournament, stuff like that. That's how they think. That's how 2014 அஸ்வின் வந்து விராட் கோலி எப்படி பேட்டிங் விளையாண்டானோ அதே மாதிரி அஸ்வின் இஸ் பவுல் லைக் அஸ்வின் பவுல் லைக் டெட்லி bowler 2014. Another guy will play with vengeance is KL Rahul, who has been mismanaged throughout this time, thrown around. I'm already based on this might be the rise of KL Rahul. Actually, I have a question for both of you. This IPL, how should KL Rahul go about it? Should he just go and say that I am captain and I should play conservatively, or should he just say I'm there in the squad? In the squad player எல்லாரும் பாருங்க, whatever they display during this tournament, that's how that would have been expected in the World Cup. They would have told இதான் அவங்க roles in the World Cup, so go and play that in your team. Forget team strategy, அதெல்லாம் இதுதான் ஒரு ரோல், இத நீ you have to go and do it. So I'm thinking already the word has gone out to KL Rahul to go and blast. That's how I would expect. Yeah, you just go mad because you're selected. See, inati KL ku oru nalla vishayam enna, he knows he's been selected. He knows the spot is there. His test credentials have made him like a serious cricketer right now. So he has less inhibitions and hesitations or confusion onnu kadiyadu. He can just go and play. And also on the mari or team la he'll be the star anyway. So I was going to ask that would the test series have made him a much confident person? Yeah, you go and score a test 100 in Lords and Oval and whatever, right? You go play James Anderson oda aadi you score runs, you will feel more like 100 romba confident ah aadran 100. Yeah, clean game. He looked the most accomplished of all the players. Like Rohit Sharma looked beautiful, but if you see overall game, back foot game.
He has everything on his. He is actually, he is the most classical batsman you have right now. Actually 2017ல 16ல சொன்னான் கெவின் பீட்டர்சன். அப்போ வந்து ஆர்சிபி இல்லடா கேஎல் ராகுல். அப்போ சொன்னான் கெவின் பீட்டர்சனும் ஐ திங்க் another one guy, I think Mark Taylor or someone வந்து சொன்னாங்க கேஎல் ராகுல் இஸ் கோயிங் டு தி நெக்ஸ்ட் பிக் திங் இன் இந்தியன் கிரிக்கெட் சொன்னாங்க. somehow தவான் வந்து அதை முடக்கிக்கிட்டே இருந்தான். ஃபைனலி he got the breakthrough after 4 years அப்படின்னு நினைச்சேன். மேபி the last 2 yearsல ஒன் டேல அவன் நிறைய ரன் அடிச்சிருக்கலாம், T20sல ஓரளவு அடிச்சிருக்கலாம். பட் அது one thing we have to appreciate is, see, all the previous World Cups they picked weird squads and then made weird decisions and they have no idea. Reputations வச்சு இந்த ஸ்குவாட் பிக் பண்ணவே இல்ல. அதான் இந்த வாட்டி வந்து they picked a T20 squad, horses for courses, they picked all the right people. My only thing is add Shardul Thakur to the mix and I think they will somehow add. Yeah. I think they will add. I think this IPL will show. This IPL is probably going to be the most influential for Shardul Thakur. Dhoni anyway mentor. Dhoni is CSK captain. Actually, that is already a conflict of interest issue. I think ஒரு மாதிரி surprise மாதிரி வச்சுக்கறான்னு நினைக்கிறேன். I think Kohli does not want all the teams to prepare in this meanwhile for Thakur in T20. Yeah. Like suddenly just throw him there just before the tournament and that's why he's on standby. What about thoughts on Shreyas Iyer? Do you think it's very harsh on him? No, I don't think so. I don't think so. Personally, because Shreyas Iyer's batting has been a little one-dimensional in T20s, especially this last 1.5 years. And the way he's performed for Delhi Capitals also has not really. He's not gone about saying that I am there to be picked for India. I should be picked. He's not played an innings like that which says that he should be picked for India. So, but Rishabh Pant has. So, that they're both like main guys for Delhi Capitals, and Rishabh Pant has actually played innings to show that why he should be here. So I don't think. In the fast bowler starter game, he is a work in progress. He is not a great T20 batsman. Acknowledge but he's accepting his mistakes and working on right now. But ரிசர்வ்ஸ்ல பிக் பண்ணது கரெக்ட் தான். மெயின் 15ல அவனை ரிசர்வ்ஸ்ல ஏன் பிக் பண்ணாங்கன்னா ஒரு மிடில் ஆர்டர் எல்லாருமே இங்க ஓப்பனரா இருக்கானு மேல யார் வேணாலும் ஓப்பனிங் பண்ணலாம். அதனால அவனை ரிசர்வ்ஸ்ல வந்து ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் பிக் பண்ணானு. இதுவே நிறைய மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் இருந்தா ரிசர்வ்ஸ் வந்து பிருத்வி ஷாவே மயாங்க் அகர்வால் தான் பிக் பண்ணிருப்பாங்க. யூ ஷுட் பி ஃபீல் லக்கி. அவன் லாஸ்ட் ஒரு ஐபிஎல் ஆடவே இல்லை, 6 ஐபிஎல் ஆடல, ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல ஆடல ஐபிஎல். யூ ஷுட் ஃபீல் லக்கி. Actually, this IPL, I think the eyes also will be on Shreyas Iyer because I don't think if Shreyas Iyer is there, you can say that Steve Smith is not going to be there and Rahane for sure is not going to be there. So it will be Shreyas Iyer back. என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டீங்க? ஓகே, லாஸ்ட் டைம் போல்டன் ஆடிட்டு இருக்கான் தலைவர் தெரியும்ல. Sure, but still, no, Rishabh Pant is the captain. It's different. Okay, but ரஹானே வெஞ்சன்ஸோட அந்த ஐபிஎல் ஆடுவான்னு நினைக்கிறீங்களா? அஸ்வின் மாதிரி Ricky Ponting செலக்டே பண்ண மாட்டேங்கிறேன். இல்ல அப்படி இல்ல. See, I think he is woefully out of form. See, sometimes when you do that, it's not like it's a mental block. அப்படி எல்லாம் இல்ல. He is missing straight balls and all. See, I'm not a technician, so I don't want to really go with. Of course, Rahane will know more about batting than all three of us sitting here. But by looking at it as a spectator, he looks completely out actually. So vengeance that comes, like I'm talking about Ashwin who's bowling really well. See, sometimes players play really well, but for Kohli is not per se out of form, if you understand what I mean. Yeah. Out of form, படவே மாட்டேங்குது பயங்கரமா அப்படி இல்ல. ஆக்சுவலா அந்த போன மேட்ச்ல 2 ரோலிங் கவர் டிரைவ் ஆடுனா நீங்க பாத்தீங்களா? ஃபுல் ஃப்ளோல ஒரு மாதிரி பயமா இருந்தது எனக்கு. நான் ஆப்போசிஷன் தான் அதை பார்த்து நான் லைட்டா பயப்படுவேன். ஒரு நக்கல் தெரிஞ்சது அந்த கவர் டிரைவ்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு பால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிப்க்கு வந்து 1 பிட்ச்ல போச்சு. அத வந்து ஸ்ப்ளட்ச் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்ல பாட்டம் ஹேண்ட்ல ஒரு அடிச்சிட்டு he's holding his stance and looking at the ball. Okay, generally batsmen do that when they are on like there. Okay, yeah. So I'm very excited to see what Kohli is going to do in this T20 World Cup. 100 அடிக்கல. Imagine he scores 100 in this World Cup. Okay, so these are like, see, எனக்கு என்ன தெரியுமா ஒரு பெரிய விஷயம், Kohli வந்து has not been given runs as like almost like an unfed lion for like 14-18 months. தீரி போடாத சிங்கம் மாதிரி சுத்திட்டே இருக்கு.
இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ்ல if he gets on a roll, like you remember that year where he scored almost 1,000 runs in IPL. Actually இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ்ல அவன் நிறைய ரன்ஸ் ஓடுவான், twos நிறைய ஓடுவான், threes நிறைய ஓடுவான். பாத்துட்டு let's be real, this format is something else. Okay, so but if he அந்த appetite இருக்கு, ரன் அடிக்கல appetite இருக்கு, அது இந்த வேர்ல்ட் கப்ல இறங்கிச்சுன்னா நம்ம like I just want to say that Kohli this World Cup can just say, I have a dependable guys all around me. I can leave out my captaincy aside when batting. I'll go out, just play my whole style, come back with an 80 of 50 or something like that, 90 of 55 or something. And whatever Dhoni's ideas are, he can tell me before the innings. Tell me whether I'm right. By getting in Dhoni as a mentor, it feels like this is Kohli's last throw of dice as a white ball captain in T20. Maybe. Actually, I feel like that. Do you think he himself has realized this thing, or I don't know? I think Kohli himself is realizing a few things as of late. One, he's actually in this English tour. You can debate all selections you want, but he's realized few things. KL and Rohit have been good as openers. He's demoted Rahane. He's trusted Jadeja this full series. He's had trust on every guy he played. T20 he's constantly backed Rishabh Pant has not been dished out in the even though Pant has not really been good in the series, he didn't like go dishwash him in the press conference. Usually அது நடக்கும் இல்லையா, அது பண்ணல இந்த வாட்டி. And then he's picked a completely he's picked a good side. I don't know if it's his selection, but if it's his, then I'll say it's a good side that he's picked. Proper side, no Dhawan. Without him saying yes, nothing. The side is not going out. Exactly. Okay, பண்ணாம இந்த சைடு வெளில போ, அந்த மாதிரி நான் பண்ணவே முடியாது அவன்கிட்ட. So கண்டிப்பா இந்த he'll have more suggestions will be from him. RCB கோட்டான்னு சொல்லுவாங்க. RCB ல இருந்து ஒரு பிளேயர் கூட இல்ல அவனை தவிர. அவன் தான் இருக்கான். சிராஜே பிக் பண்ணல. Siraj, of course, yeah. Actually, I think Kohli has a lot of freedom in IPL. I think Kohli can go into this World Cup with a lot more freedom. Statistically, he is the only guy who can justify a place in the Indian team anyway from RCB. Nobody else can actually come and say consistent ஆடி அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. So, okay. But what do you think about like Kohli? Will he open the innings as he said before, or one down? No. He's இல்ல lot of people அந்த லைனப்ல பார்த்தேன், எல்லாரும் அவன ஓபனரா பிக் பண்ணிருக்காங்க. No. I think this time it's going to be Rohit and KL, and then between him and Surya Kumar you're going to see some on and off changes probably at the most at number 3. Someone has to take Rohit and KL inside a room and say that what's our test match board முடிஞ்சிச்சு. T20 they'll realize it. வெள்ளட்டல விட்டானா ஒரு மாதிரி ஆயிடும். Those two are gifted. Actually, ரெண்டு பேருக்கு எல்லா சான்ஸ் இருக்கு. By the way, speaking about very good motivated, Rohit Sharma will be very good motivated for this. Imagine 500s he scored in that last World Cup, and you saw his face. And my God, the way he has transformed. எவ்வளோ வெறி இருந்தா தன்னை டெஸ்ட் ஓபனரா மாத்திருக்கான். ஏசியா கப் வந்து ஆடியத்துல ஆண்டப்போ எக்ஸ்ட்ராடினரி ரெக்கார்ட் இன் UAE. அந்த சீரிஸ் சூப்பரா ஆனான் ஏசியா கப். Again he IPL ல இனிமே ஒழுங்கா லால லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல இந்த மாதிரி பிக் டோர்னமெண்ட்ஸ்ல அவன் அடிக்கிற கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. I think he's going to Kavi, I just want to say Rohit as a T20 batter has worried me a little over the last 1.5 years, and ironically he has probably one of the greatest records, 4 centuries. But here last series England நல்லா விளையாண்டான். I don't have any doubt. True. He changes approach. I just want to make sure. I just want him to be a little free in his mind and just go and play his match. போக்ல விட்டுற நீ எப்படி லாட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he's that kind of player. இனிமே நம்ம அப்படியே அவனை அப்படி நோண்டிட்டே இருக்கக்கூடாது. விட்டுறணும். கேஎல் ராகுல் தான் அடிச்சான். சரி ரோஹித் சர்மா லாட் 20 ஓவர் விளையாண்டாலே ஸ்கோர் 200 மேல போயிருப்பா கண்டிப்பா. ரோஹித் சர்மா 20 ஓவர் லாட் தான். The score will definitely go 200. Like you need a guy கோலியால அந்த ஸ்கோர் அடிக்க முடியுமா தெரியல. ரோஹித் சர்மா KL Rahul just has to go and blast. He has to play like actually power play la அவனோட வேலை KL Rahul 6 ஓவர்ல 65 ரன் 70 ரன் அடிச்சு கொடுத்துட்டு போ. Jason Roy மாதிரி he has to go and play. That's all he has to do. Actually Jason Roy is a overrated blind hitter na. இல்ல இந்த மாதிரி wicketsல he will become very effective. Yeah. Actually IPL நிறைய IPL லாண்டான் KL Rahul. அவனுக்கு தெரியும் எப்படி பவுலர்ஸ்லாம் அவனுக்கு எப்படி டார்கெட் பண்ணுவான்னு. So I am hoping big things from KL as usual.
You see, Alex Okay. Hales actually for England, he's not. Why is Alex Hales not being Look, used at all? they won't pick Alex Sales. They won't pick Alex Sales. There are trust Yeah, issues. the loss Morgan of ஓப்பனாவே trust சொல்லிட்டான். and all that is அந்த gone. டோப்பிங் பேன், ஸ்டோக்ஸோட அந்த பார் ஃபைட், அதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு அலெக்ஸ் சேல்ஸ்ல. கெவின் பீட்டர்சன் அந்த இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. அவன் T20 நல்ல ஒரு குளோபல் ஸ்டார் ஆகிடுறான். அவனோட பிளாட்ஃபார்ம் இனிமே அதான், அங்கதான் போய் விளாடணும். See, and your captain has been vindicated by winning the 2019 World Cup, so he won't change it. So. Yeah, his spin game is slightly weak. So only in IPL he is getting unsold. Is Stokes is not part of this lineup? No. He is getting mental work. Initial squad illa. After October 10, they might be included. IPL he won't be there, no? IPL illa. IPL அவனுக்கு பதிலா Glenn Phillips pick பண்ணிருக்காங்க. Okay, I need discussion. But actually, one thing. Are you happy with the exclusion of Sanju Samson? No. Are you happy with the? No. Are you happy with the exclusion of? Yeah, no, that's what. Are you happy? இப்படி பண்ணலாம் இல்லையா? When you suggest a player, you have to think who will he replace. யாரை எடுத்துட்டு அவனை எடுப்பான்றத கேளு. Yeah. Nobody else can. Everybody justifies their place actually there. Actually, Kishan's stats இருக்கு. ஸ்ரேயா சரி இன்டர்நேஷனல் T20s ஏதோ ஆடி இருக்கான். ஆவரேஜா வச்சிருக்கான். ரீசெண்டா லாஸ்ட் 2 சீரிஸ் நல்லா விளையாண்டா வச்சிருக்கான். அவன் என்ன இருக்கு? பிருத்திவிஷா வரலனா நான் வருத்தப்படலாம். கிஷன் வந்து ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங் கேஸ் இங்க. What do you think about his role in this World Cup? Will he get a game? Probably if we qualify with the game to go, he might. Open. அவன் தான் நேச்சுரலாவே ஒரே ஒரு பிளேயர், ஓபன் பண்ற பிளேயரும் மிடில் ஆர்டர்ல ஆடுற பிளேயரும் ஃபினிஷிங், அந்த மூணுமே. So in case something goes wrong மாதிரியா? அப்படிலாம் இல்ல. ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேபி அந்த மிடில் ஆர்டர் மேபி ஸ்கை ஆர் மேபி ஓப்பனிங்ல கேஎல் ராகுல், ரோஹித் யாருக்கு இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா கிஷான் தான் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வருவான். நாட் ஸ்ரேயஸ் ஐயர். டெஃபினெட்லி லெக் ஸ்பின்னர் தான் எல்லாரும் போட போறாங்க எல்லா டீம்ல இருந்தும். அந்த லெக் ஸ்பின்னருக்கு எதிராக அவனோட ரெக்கார்ட் நல்லா இருக்கு. ஸோ தேர் பிக்கிங். ஆக்சுவலி வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்ல ஸ்ரேயஸ் ஐயரோட கேம் வீக். அவன்கிட்ட கட்டு புல்லாம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது, டிரைவ்ஸ்லாம் கிடையாது. பட் கிஷான் வந்து இஸ் ஹிட்டிங் ரபாடா நாக்கேலாம் ஒரு ஃபன்னு கடிக்கிற மாதிரி. We saw what he did in the home series versus England. அதெல்லாம் பார்த்து ஜாப்ராஜர் நல்லா அடிச்சான், மேபி இவனை மார்க் கூட நல்லா அடிச்சான். அதெல்லாம் அவன் யோசிச்சு தான் மனசுல வச்சுதான் பிக் பண்ணிருக்கான். இஸ் ஃபியர்லெஸ்னஸ் லைட்லி. அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸ்லாம் வேணும். So who do you guys think are the biggest threat actually in this, like other than India and all that? Maybe New Zealand. No, you mean against India or you mean generally? Illa, who are your favorites, right? Like see, India will be there always. Who do you think will be your biggest threat actually? Look, நான் 4 teams யார் செமிஸ் வருவாங்கன்னு சொல்றேன். ஆக்சுவலி வெஸ்ட் இண்டீஸ் வர மாட்டாங்க. இந்தியா கண்டிப்பா வந்துருவானுங்க. ஈஸிலி இட்ஸ் a cake walk. இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இட்ஸ் a cake walk. பாகிஸ்தான் வருவாங்க. ஏன்னா அவங்க யூஏல நிறைய விளாண்டுருக்கானுங்க. இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறான். நீங்க பாகிஸ்தானை நிறைய பேர் அண்டர் ரைட் பண்றாங்க. பாகிஸ்தான் வந்து யூஏலயே ஆடுறாங்க. சோ அவங்க ஹோம் பேஸே அதுதான். அவன் வந்து அவனுக்கிட்ட 2 டெட்லி பேட்ஸ்மேன் இருக்கானு, ரிஸ்வான் அண்ட் பாபர் ஆசம். அவனை ஈஸியா அடிச்சு 100. I'm actually excited to see them, not against India but generally. அவனுக்கு கண்டிப்பா fourth team will be New Zealand. They will somehow manage. But New Zealand, they will manage. Hey, New Zealand நம்ம group இல்ல. ஃபேக்டர்ல New Zealand நம்ம group. South Africa தானே அந்த group. New Zealand நம்ம group. I'm not sure. Yeah. South Africa, England, Australia is one group. Okay. அப்ப ஆஸ்திரேலியா வர முடியாது, வாய்ப்பே இல்ல. They are the weaker team. So between 3 teams, West Indies, South Africa, England, Australia. Generally ICC tournaments I never rule out Australia for some weird reason because of T20 World Cup la Australia T20 side. Yeah, I'm just saying I will never say they are out of contention. That's how I am saying it. Yeah. Actually அவனுங்க டீம் ப்ராப்பர் T20 டீம் நான் ஃபீலே ஆகல. Except Maxwell. இல்ல, because வார்னரே ஃபார்ம் நல்ல. Because of the reputation, not just in T20, as a country, as a cricketing nation, I won't just throw them out like that. So yeah. Is Warner and all those guys part of any of this? Illa. Yeah. Is there? Warner will be a part of it. Yeah. I think he should be there. Warner will be there. Warner and Finch should open. Interesting whether SRH will pick Warner. So. Actually, I feel that what do you think Maxi's role is going to be for Australia on that side?
see the ball, hit the ball, அவ்வளவுதான். பால பாரு அடிச்சு வெளில அனுப்ப, அவ்வளவுதான். வேற எந்த ரோலும் கிடையாது அவனுக்கு. நான் அவன் ஒண்ணு எல்லா ரவுண்ட் சொல்லிட்டா, கொடுத்து அவுட் நம்ம ஆயிடுவான். ஆக்சுவலா ஓபனர்ஸ்க்கு அப்புறமா கன்சாலிடேஷன்ற கொஸ்டினே இல்ல T20ல. அத ஆக்சுவலி அத ஓபனர்ஸுமே ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் கன்சாலிடேட் பண்ண முடியும் டுடே. There is nobody who can come and மேட்ச் வின்னரா அது ரோஹித் சர்மாமே ஒரு பிளேயர் லாண்டா அவனால கன்சாலிடேட் பண்ண முடியும். டேவிட் வார்னர் மாதிரி ஒரு பிளேயர் ஆனா வேற யாராலையும் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஸ்பெஷல் பிளேயர் தான் இருக்கும் அந்த. You have to be like Virat Kohli, மாதிரி someone who will just like that. But I'm just saying that which is why we have a dynamite in Sky, right? Ball one in the attack. So my god, he will be so motivated. Speaking of motivation, ரொம்ப ஸ்கை ஸ்பின்னுக்கு எப்படி ஆட போறான்ற பார்க்க ரொம்ப ஈகரா இருக்கு உண்மையில. எனக்கு வந்து அஸ்வின் அந்த பிளாக் ஜெர்சியில பார்க்கணும்னு ஈகரா இருக்கு. எனக்கு அஸ்வின் ஒயிட் பால் போட்டாலே போதும் இருக்கு. ஜெர்சி அதானே அது. They going for the black dark blue, right? No. Black one? Still no idea. I think they will go with sky blue. World Cup காக ஸ்பெஷலா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன senior MPL எல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. Actually senior Kavi and I had a small thing at the beginning of the thing. Do you think Ravi Shastri should continue as coach after this World Cup, or do you think? I think he wants to go. I don't think it's a question of. Maybe if he wins and he wants to change. He will go. He will go. But I think the question for him, I think he has a young daughter and he wants to be with his family raising. And the mari na padicha adha patti. So like he wants to be. Should Ravi Shastri win this World Cup, he'll kind of quit on a high as a World Cup win and a Test series win in England. I'll tell you one thing. Even if that doesn't win this World Cup, whatever, still he'll go on a high because the Test performances have been amazing. Let's be real. இதை நம்ம டிஸ்கவுண்டே பண்ண முடியாது. My God, செலக்ஷன்ல but I think he'll be tempted because see there is this World Cup and then there is the South Africa series. It'll be like a perfect circle actually to leave on after the South Africa series. Winning in Australia, England and South Africa will be like amazing. So, but I think he has personal reasons. That's what I feel. But I think his mode. See, if you pick Vikram Rathore continue பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, the same actually it will continue. The whatever ethos they're carrying right now. Do you see MSD as a mentor for a little longer, or is it just for this World Cup? No. First, I don't think he will spend that much time. Already அவனுக்கு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் போட்டானுங்க. Okay. I don't think Dhoni is going to go with the team, travel again, become mainstream. That's not his style. Idhume on request basis na someone very high like Ganguly or Kohli or Shastri, maybe Virat Kohli, someone would have asked actually. Because I don't think he wanted to do this, but national duty where he's doing. I don't think he'll continue. I think he will become a mentor for CSK, which is fine. Like 3 months or whatever every year he can devote to 55 days. That's not a big deal. Family oda vanduruvan. Enna irukku leave time summer holidays. Kuadanda vera vechirukanga. I don't think he will go and travel around the city. Right. On that note, we'll quit on one final note. Your 11s, I would say Rohit, Rahul, Kohli, Surya, Pant, and then Hardik, Jadeja. And then you'll have who are your bottom four? I will pick Ash. I will pick Ash and Chahar. If there are a lot of left-handers, I will pick Ash. There are a lot of left-handers, I will pick Ash. There are a lot of right-handers, I will go with Varun Chakravarti and Rahul Chahar. But Rahul Chahar is my first spinner. And just so you will have Ashwin in your starting 11 first match. Yes. First match I will pick Ash. Sure. Experience counts also. So I'd say. So your fast any changes to Bhuvi and Bumrah? Shami elana big I heard that Hardik Pandya is going to bowl 4 overs. He's going to bowl. He will bowl. அதனால தான் ஒரு சீமர் அவனுக்கு கம்மியா பிக் பண்ணிருக்கானுங்க. bowling போட போறான். அதுதான் ஒரு இன்டைரக்டா சொல்றாங்க. எனக்கு இருக்கிற ஒரே கன்சர்ன் இதுதான். நமக்கு நிறைய இன்ஜுரி கேண்டிடேட் இருக்கு. ஒன்னு புவி, ஒன்னு ஹார்திக், ஒன்னு and also வருண் சக்கரவர்த்தி. வருண். தாக்கூர் எல்லாரும் வச்சிருக்கோம். சன் தாக்கூர் வந்துடும். ஏன்னா IPL அங்க நடக்குது. அங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே அங்க அனுப்பிச்சு விட்டுருவானுங்க ஈஸியா. தீபக் சஹர் ஒரு இன்ஜுரி. அவனே ஒரு இன்ஜுரி கேஸ். Last before going left who randomly I'm giving you one player. Okay, ஒரு left side pick ன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஒரு different kind of pick. Who would you add it to the squad? Both of you can say one player.
Abdul Samad. நான் அதான் நினைச்சேன். I would have probably said, I mean, Siraj, ஆக்சுவலா because he is not எப்பயுமே தோணும் ஒரு பிளேயருக்கு லைசன்ஸ், ஏன்னா 2000 ஓகே சிராஜ் வந்து தட்ஸ் நாட் a surprise pick. I won't say that as a surprise. Abdul Samad, Shahrukh Khan, இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் தான சேட்டன் சக்கரவர்த்தி. Siraj is part of the setup. I'm not talking about people who are already part of the setup. Okay. Outside the setup, Abdul Samad is what I also thought. He will rock in future. Abdul Samad is a big, superb six hitting ability. In India, one of the best six hitters, Abdul Samad. One of the best. What about number RCB? Riyan Parag is also a very good choice actually, because he bowls. Yeah, Riyan he needs no time. Riyan Parag is my future number 6. I know, but still I would still as maybe that, like you pick. What about number Assam RCB opener? What about him? Devdutt. Yeah. Actually இந்த டீம்ல எத்தனை ஓபனர் இருக்காங்க, அவனோட பிருத்திவி ஷாவே எடுத்துக்கலாம். அவனோட நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கான். Ishan Kishan. Actually I am not still convinced with Devdutt Padikal's game in T20s. Maybe his ODI test அப்படி. Yeah, ODIஸ்ல சூப்பர் ஆடுவான்ப்பா அவன். விஜய் சார்ல பாத்திருக்கேன். பட் சையத் முஸ்டாக் அலி டிராப்ல இருந்து பிச்சர்ஸ் வேற பிளாட்டா இருக்கும், ஆடுற டீம்ஸ் வேற. ஐபிஎல் ஆடுறப்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். ஆஃப்டர் 35 பால் 50 தான் அப்படிதான் ஆடுறான். ஐபிஎல் I will go with Abdul Samad. I'm actually okay with the KL and Rohit and Virat and top 3, but as long as KL is just going bang on from ball one, I hope that KL அடிச்சாதான் இருக்கும். ஆமா, திருப்பி இல்லாட்டி ரொம்ப ஸ்லோ மூணு பேர் actually. Where do you think we'll finish? India, where do you think they'll go? Champions, finals, semi? No, I think you have to be bare minimum finalists, because you are playing in your home country. You are the favorite to win, I would say. Let's not beat around the bush. You're playing in very similar conditions to home conditions. So this is probably if you went to semi-final in England, you as much as go and win the tournament. See, because I'll tell you one thing. இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேற எந்த சைடுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. You know, you have high pedigree players. Yeah, so you have all the, and you're on a roll as a team, and you're doing all these things and all that. And then see, let's be real that half of the opponents are not competitive already. Sri Lanka, South Africa, and all those things. So வரும்போதே அவங்க அவ்வளவு வீக்கா தான் வராங்க. So இந்த ஈரால வந்து if you don't, in the era of India, if it doesn't win T20 and 50 or World Cup, right, that's a bit disappointing because of the resources we have and because of the pedigree we have. And so everything is going for us. So you should just go and win it actually. That's how I feel. Australia, when they are on the roll, they're like 99, 2003, 2007. Again, fringe which it 2015 they won. That's how you should be like. And that was a very competitive era where all your teams had solid players. Right, look, imagine Sri Lanka of 2007 and South Africa and all those. Like, look at what we are facing right now. So we have no excuses actually. See, generally we do a selection fuck up, and this time we didn't do that. One thing. Second thing, and then we do a tactical fuck up. That's why I think MSD is there as a mentor. So you might as well go and win it actually. Okay. On that note, we'll close. I think some of us have some work also, so I think we'll wrap up with all of us have work. Adina some of us. Yeah. Okay. With that note, see you guys.